Welcome back to the fourth part of Different Flags, Same Music. On this part, we will talk about triangle, tambourine, and castanets. We will discuss the different instruments and colors that different orchestras uses. And something very interesting, we will talk about playing castanets on the handle or on the hand. At the end, you will see a short video by the Tonkünstler Orchestra, an arrangement of Sherazade, where there is a lot of castanet playing. Thank you for watching and enjoy. What about accessories? I mean, triangle, tambourine. Sure. What do you guys usually use? And for example, for triangle, is this extremely important that you play with one hand everything that you see it, or just you go for the clarity and the perfection of the notes when you have? Yeah, I think as far as tambourines and triangles go, there's a lot of really great companies that make those instruments right now. I have several different tambourines and triangles: Black Swamp, Grover. We have a Lafima. What's the other one that I have? I can't remember the name right now, but several different, and they all, everybody makes a really great tambourine or triangle, and they all sound great for different things, like the Black Swamp tambourines. They have staggered jingles. No, they have stacked jingles. And so I really like those for when I have to play something articulate, like a Carmen or something like that. The Grover tambourines are staggered, and I think that works really well when you have to play rolls, and it helps to connect the sound of a roll. And all kind of different jingle options, copper, silver, chromium, and all the different combinations. They all sound really good. As far as triangles go, I mean, I think the general idea is that if you can play it up, then can play it, hold it, and play it, then you should do that. If it's something that's too fast, or that you need two hands to play it, then you put it down. One advantage that you get with holding it up and playing it is the ability to kind of control the sustain a little bit with your fingers. You can kind of sneak a finger or two onto the triangle to muffle it a little bit, help get out the clarity. But that's kind of general rule, I think. Mm-hmm. Okay, and castanets, do you guys play on the hand? Do you play on the handle? Or what is Yeah, like a handle or a paddle castanet, I think, is a general thing. That the Black Swamp, they make the handle that if you turn it over, it kind of naturally does that kind of castanet redoble thing. So we play it like that. I actually I went to Spain a few years ago, and I made sure that I found a place to buy some hand castanets, and I really have no idea how to play them, but I think they're super cool, and I want to learn how to do it. But I mean, those people that play hand castanets, I mean, they're learning them when they're when they're young, when they're 5-6 years old. They're starting to learn how to do them, and it's really impressive to see that. But yeah, I mean, we haven't we haven't spent that much time learning that technique. Jetzt ein anderes Thema, diesen Accessories-Thema, Triangel, Tambourin, Castanet. Was für Instrumenten und was für Farben sucht ihr normalerweise? Oder es kommt von dem Stück, wie ist es das? Es ist auch wieder unsere Philosophie von Klang, eben aufgrund von unserem großen Saal. Wir suchen Instrumente, die sich eben durchsetzen und ideal für diese Stelle eben mit den anderen Instrumenten mischen und eben auch eine entsprechende Masse haben. Zum Beispiel jetzt am Tambourin haben wir diese Gärtner- und Tool-Tambourine, sind mit so Bronzeschellen und Messingschellen, weil wir eben was Durchsetzungsstarkes da haben wollen. Und wir verwenden zum Beispiel die Lafima-Tambourine eigentlich nur bei Stellen wie Carmina Burana, wo eben man keinen Rhythmus spielt, sondern meistens nur einen Wirbel schüttelt. Und wenn wir einen Rhythmus haben
muss der Rhythmus natürlich immer verständlich sein und deswegen diese Messingschellen, dass eben ein klarer, perkussiver, artikulierter Rhythmus zu hören ist. Und bei Kastanetten ist ähnlich, verwendet man die Stabkastanetten hauptsächlich von Kohlberg. Das muss einfach auch immer hörbar sein, was passiert. Bei der Triangel ist das was anders, wobei wir auch Triangel jetzt insbesondere, da haben wir auch Spitzikino-Triangel, die ist super vom Sound. Aber Triangel ist ein Instrument, das hört man immer und da kommt es auch auf den Geschmack drauf an. Mhm. Und wichtig bei der Triangel ist jetzt zum Beispiel auch wieder der Schlegel, mit dem man die Triangel spielt. Es bringt nichts, wenn man eine super schön klingende Triangel hat, aber einen Schlegel verwendet, der entweder im Vergleich zu den Schenkeln von der Triangel viel zu dick ist oder viel zu dünn ist. Es muss alles miteinander irgendwie zusammenpassen. Also Tambourine und Castanetten da ist ja das Instrument quasi ohne Schlegel gespielt, aber bei der Triangel ist eben auch wichtig, was Schlegel verwendet man für die Triangel. Von Tambourin. Da haben wir, Entschuldigung, ja, bitte. Entschuldige, ich wollte nur zu Schlegel von der Triangel sprechen. Da gibt es ja auch wieder diese Bomben, Kohlberg-Bomben, diese Aufsätze, Messingaufsätze oder die Rönnefahrtschlägel zum Beispiel, wo nur der Stahlschlägel ist. Und da hat auch jeder wieder seine eigene Philosophie. Und wir im Orchester, da gibt es auch keine einheitliche Linie bei uns im Orchester. Zum Beispiel der Sebastian, mein Kollege, der spielt immer mit diesen Bomben, mit den Messingaufsätzen. Ich spiele meistens immer nur die einfachen Stahlschlägel vom Rönnefahrt. Und das ist natürlich klanglich schon ein Unterschied. Bei den Bomben finde ich, dass man einfach das Wirbeln einfach, da muss man eben ein bisschen mehr aufpassen. Beim einfachen Stahlschlägel ist Wirbeln einfacher. Und so ist auch einfach da wieder Triangel, muss man immer dann die Schlägel noch irgendwie mit berücksichtigen, weil es einfach so viele verschiedene Arten von Schlägel gibt. Ein Tambourin und Kastanetten verwendet ihr nicht diesen grobe Tambourin und Black Swan? Nein, überhaupt nicht. Also natürlich auf jedem unserer Tambourine Naturfeld drauf. Und die machen wir dann auch selber immer drauf. Und ich habe jetzt ein eigenes Black Swan zu Hause, das haben wir im Studium gekauft. Aber das habe ich auch im Saal ausprobiert. Das ist nicht so präsent vom Sound wie jetzt unsere Gärtner- und Tool-Tambourine zum Beispiel. Mhm. Aber es ist auch wieder, wir haben 3 super Tambourine, die uns super gefallen vom Sound. Deswegen haben wir jetzt auch kein Grover mehr angeschafft oder kein Black Swamp. Also es gibt bestimmt auch tolle Instrumente von denen, aber ja, wir sind zufrieden mit unseren Instrumenten. Super. Von Triangelspielen, genau, ist es für dich wichtig, diesen immer in der Hand zu halten oder mit 2 Schlägeln einfach aufstehen da? Was ist eure Meinung? Am wichtigsten ist natürlich, dass der Rhythmus stimmt oder dass der Rhythmus präzise ist. Und dann hänge ich immer lieber die Triangel auf und spiele mit 2 Händen, bevor ich mit einer Hand spiele und der Rhythmus ist nicht klar. Deswegen kommt es auch schon vor, dass wir die Triangel im Sitzen spielen und mit 2 Schlägeln, weil eben, oder vielleicht sogar noch die Triangel ein bisschen dämpfen, entweder mit dem Oberschenkel unten noch ein bisschen die Triangel dämpfen, damit eben mehr Klarheit entsteht im Sound, oder auch vielleicht ein Tempo-Taschentuch überhalb von dem unteren Schenkel drauf machen, dass eben nicht so viele Obertöne entstehen, dass ein klarer Rhythmus hörbar ist. Also da gibt es schon ein paar Tricks. Aber es ist immer so, dass natürlich der Rhythmus vorgeht und es muss immer zuerst der Rhythmus richtig sein. Und wenn man es dann noch aus der Hand spielen kann, ist das das Sahnehäubchen obendrauf, aber es muss nicht sein. Es ist wichtiger, dass der Rhythmus stimmt und dass es gut klingt. The next topic will be triangle, tambourine, castanets. What is there for instruments? And playing technique, maybe? Is it for you, for example, for triangle, is it really important for you to always hold it in one hand? Or do you guys just sometimes just to play perfection of the rhythm, just hang the triangle with 2 clips and then play with 2 mallets? What is your... So this is something that's
I can say is forbidden in Vienna. Okay. We try to play everything with one mallet and only in the hand. So we sometimes practice a lot to play all these passages and all these rhythmical things in one hand. I have to admit that I tried it the other way, and it's really comfortable, and I really liked it. But I also like the concept of sound, that the triangle really sounds better holding it in your hand. And that's the reason why we try to play everything, just having the triangle in the hand and playing it with one stick. And actually, in my experience I had in the orchestra with triangle playing, it's really about practicing. So if you practice these hard technical passages, you are actually able to play even everything with one stick. And yeah, that's actually a challenge for me really often, but that's the idea we have in the orchestra, and that's our idea of triangle playing. Mm-hmm. So we really try to avoid playing with two mallets or with a stand. Really playing everything in the hand and with one mallet. Mm-hmm. And tambourine, what do you guys use? I mean, there is this black swan that probably everybody knows, but there is also this big lefima, and I think Yes. did Hochreiner did also made tambourines. Yes, no, I think in my researches I did, Hochreiner never did special tambourines. So this is really one instrument that really I think the people didn't think so much about. So we use common instruments. There's a lot of this lefima sound, but there's nothing special in Vienna. So we also use black swamp, we use grover tambourines, and also in playing style, there's nothing really special about tambourine playing, I could say, in Vienna. Only this concept of sound, again, as the tambourine is a little bit more darker and not so bright and sharp in its sound. So this dark concept sound is more matching our idea of percussion sound in general in the orchestra. Mm-hmm. And this is also with the tambourine. So, mm-hmm. And sorry about triangle, I just wanted to add that there is probably a special instrument like Hochreiner did triangles back in his years. And after this sound concept, we are using triangles until today, which are a little bit bigger, I think so. So in the moment we use some from Sonor, mm-hmm. the German company. And this is probably a special or little bit different sound than I hear mostly the other from other orchestras. Mm-hmm. And yes. On castanets, there's something special to talk, right? Yeah, so I think it came out from Hochreiner that he meant that castanet playing should be something, and percussion players should play like the original flamenco dancers can play them. So we practiced that. And I'm practicing it now, for example, the last days. But this is one of my quarantine things as well, to really learn or getting better in playing castanets in the hands. And his idea was that it sounds better. And I think so too, that it makes a really nice or more nice sound than having this machine or something. So we try to really play it in hands in the orchestra. And for example, in Vienna Philharmonic auditions, you also have to play castanets really in hands.
Tschüss.